السلام عليكم. راح نشرح محاضرة الفيرال hepatitis. طبعا الفيرال hepatitis caused by many causes. نقسمها common cause و less common and rare. common cause كما معروف عند الجميع 5 types of the hepatitis اللي هو A وال B وال C وال D وال E. less common عندنا سيتوميغالو فيروس وإبشتين بار فيروس، وأيضا عندنا rare causes مثل هيباسيمبليكس واليلو فيفر. اليلو فيفر أيضا viral causes من ممكن إنه يسوي لك hepatitis viral hepatitis. طبعا نكتشف الهيباتيتس عن طريق elevation in the transaminase enzyme when we do liver function tests, and the clinical feature of these hepatitis is similar, and it may be present asymptomatic. The features of types of the hepatitis virus, for example hepatitis A, it's the RNA virus and separated by the feces, rarely separated by the blood and sexually. it's يعني من الممكن أن تتواجد بالسلايفا، وماكو transmission by vertical or chronic infection، يعني ما بيها chronic infection وما ينتقل من الأم للطفل. والبريفنشن إما active vaccine أو passive immunoglobulin. طبعا بالنسبة للهيباتيتس B على عكس الهيباتيتس A، هي DNA فيروس وما تنتقل عن طريق الفيسس، ولكن تنتقل عن طريق البلد وتنتقل vertically وتنتقل عن بواسطة chronic infection. يعني موجود الكرونيك انفكشن باترن مالته موجود بالسلايفة أيضا، وموجود فاكسين اكتف فاكسين، وعندنا هايبر اميون سيرم جلوبيولين همين موجود. الهيباتيتس سي هي الار ان اي فيروس، ما موجودة بالفيسس، تنتقل عن طريق البلاد و rarely by sexually or vertical. chronic infection موجود الكرونيك انفكشن ماله، هي أكثر أنواع الفيروس اللي بيها chronic infection، وما متوفر الفاكسين لحد هسه. الدي هي RNA فيروس، أكثر شيء ينقل بلاد وسيكشوالي وأيضا vertical. prevented by hepatitis B vaccine. hepatitis B vaccine نستعمله ضد الهيباتيتس دي. الهيباتيتس E تتشابه مع ال A بصفات اللي هي RNA والسايز ماله نفس الشيء، ومن ممكن تنقل عن طريق الفيسس، وأن كمان sexually، وأيضا no vertical، ولكن ممكن أنه تتواجد ككرونيك انفكشن في حالة الاميون كومبريست وما بيها لا فاكسين ولا passive immune. All body fluid are potentially infectious although urine are less than others. كل الفلويد بالبادي هي infectious للفيروسز، ما عدا عندك يقولك اليورين أقل من بقية الأنواع. طبعا clinical feature of the acute viral hepatitis a non-specific prodromal illness characterized by headache, myalgia, arthralgia, nausea, anorexia, usually precede the development of the jaundice by few days to 2 weeks. يعني prodromal symptom تعرفون ايش هي؟ يعني هي مجموعة من السيمتوم الذي تسبق ظهور الأعراض، هي ألم في العضلات، وجع في الرأس، ألم في المفاصل، لعبان نفس، و loss of appetites قبل ظهور الجوندس. vomiting and diarrhea may follow, and abdominal discomfort is common. dark urine and pale stool may precede jaundice، يعني احتمال نشوف dark urine pale stool قبل ظهور الجوندس. They are usually physical signs. The liver is tender but only minimally enlarged. tender but not enlarged يعني كلش. and mild splenomegaly and cervical lymphadenopathy أيضا. طبعا الليفر راح تكون tender ولكن soft. زين acute hepatitis شلون الانفستيجيشن ماله؟ طبعا من liver function test راح نشوف انه serum transaminase between من 200 الى 2000 بالاكيوت infection،
والبيليروبين راح يعكس لنا الجوندس اللي هو الليفر دامج. ما دام اكو ليفر دامج راح يصير الشخص عنده جوندس بسبب الليفر دامج، واللي يسوي لك ديستراكشن يعني ماكو تصنيع او ماكو تحويل للكونجيجيتد. والكلاين فوسفاتيز rarely exceed twice upper limit، يعني الالكلاين فوسفاتيز النورمال ليميت مالته راح يصير ضعفين في حالات نادرة. وايضا بما انه اكو ليفر دامج فاكيد البروترومبين تايم راح يطول لان ماكو clotting factor. The white cell count is usually normal with lymphocytosis. Serological test confirm the etiology of the infection. طبعا المانجمنت أكثر الأشخاص ما يحتاجون hospital care. Drugs such as the sedative and narcotic metabolized in the liver should be avoided. ليش؟ لأن أكو liver damage. Not specific modification are needed. Alcohol should be avoided during acute illness لأن يعزز لك ال damage of the liver. Elective surgery should be avoided. There is the risk of the liver failure, postoperative liver failure. Liver transmission rare, indicated for acute viral hepatitis complicated by the acute liver failure. يعني إذا viral hepatitis يؤدي لك إلى acute liver failure من الممكن أن نسوي liver transplantation، لأنه واحد من indication of the liver transplantation in acute liver failure هي viral hepatitis. Complication of the acute viral hepatitis يسوي لك liver failure ويسوي لك cholestatic hepatitis cholestatic، وأيضا راح يأثر بالبلاد يسوي لك aplastic anemia، وممكن أن يسوي لك cirrhosis اللي هو chronic liver disease عن طريق البي والسي. الأي يسوي لك cholestatic hepatitis ويسوي لك relapsing hepatitis. Hepatitis A virus is highly infectious and spread by fecal oral route. قريناها انه عندك ينقل fecal oral route، ماكو sexually وموجود بالسلايفا وماكو vertical وماكو chronic infection. Infected individual who are asymptomatic excrete virus 2-3 weeks before the onset of the symptom. يعني قبل ما تظهر الأعراض إذا تسوي تيست للفيسس راح تشوف أنه هاكو فيروس قبل ما تبدأ الأعراض بأسبوعين 3 أسابيع. Infection is common in children but asymptomatic, and so up to 30% of the adult has serological evidence of past infection but give no history of jaundice. يعني 30% من الأشخاص إذا تسوي لهم سيرولوجي راح تشوف انه IgG الاميونوغلوبولين مالهم يعني ينطيك فد إعازة انه هاي هذول كان عندهم past infection ولكن ما تقدر يعني تنطي history of the jaundice. Infection is more common in area of overcrowding and poor sanitation. ليش؟ لأنه قلنا هي تنقل بالفيسس وممكن متواجد بالسلايفا، فبوش سانيتيشن اريا ينقل لك إياه. طبعا anti hepatitis A virus is important in diagnosis as hepatitis A virus is present in the blood transiently during the incubation period. فقط بالincubation period تقدر تشوف يعني من فترة انه صار infection لحد ما تبدي الأعراض هنا بس تقدر تكتشف الانتي hepatitis A virus بالبلاد. Anti-hepatitis A of the IgM type is an acute infection. Anti-hepatitis A virus of the IgM type is the acute infection العفو، و IgG type is of the no diagnostic value. Infection is best prevented by the social condition، يعني overcrowding تقلل، poor sanitation تقلله، اكو active immunization اللي هو inactivated vaccine، و immunization should be considered for individuals with the chronic hepatitis B C. يعني الأشخاص اللي عندهم chronic hepatitis B و C لازم تعطيهم أي همين. Immediate protection by the immunoglobulin if this is given soon after exposure to the virus. لازم تسوي immediate protection by the immunoglobulin
يعني إذا كان الاميونايزيشن الأكتف immunization انطيتك بعد الإكسبوجر to the virus، فلازم تنطي immunoglobulin همين. Immune serum globulin can be effective in an outbreak of hepatitis and school or nursery. People traveling to the endemic area are best protected by the vaccine. الفاكسين أحسن من الاميونوجلوبولين اللي هم راحوا للانديميك area. الهيباتيتس بي فيروس هي دي ان اي فيروس، ما تنقل عن طريق الفيسيس، تنقل عن طريق البلاط، ومن الممكن انه راح نشوفها vertically. Most common cause of the chronic liver disease and hepatocellular carcinoma. most common cause of the chronic liver disease هي hepatitis B ويا C، وعندك hepatocellular carcinoma. 1/3 of the population in the world has a serological evidence of the current or past infection. ومن 305 إلى 400 مليون of our chronic hepatitis surface antigen carriers، يعني أكثر من 400 شخص بالعالم من تسوي لهم راح تشوف سكرين وراح تشوف أن عندهم hepatitis surface antigen carriers. هم hepatitis B cause acute viral hepatitis. However, acute infection is asymptomatic caused by the hepatitis B, and many individuals with the hepatitis B is also asymptomatic. يعني acute asymptomatic، وأكو many همين chronic أيضا asymptomatic. The risk of progression to the chronic liver disease depended on the timing and the source of the infection. The vertical transmission from mother to child is the most common cause of the infection and carry highest ongoing chronic infection. قلناها انه الهيباتيتس بي اكو بيها vertical infection، وهاي تمثل لك اخطر انواع الانتقال transmission، ويحمل نسبة عالية من الخطورة للchronic infection. طبعا source of hepatitis B infection هي injecting drug use، من الممكن with the unscreened blood product، infected unscreened blood product، يعني that exposure to the blood product ما تعرف مصدره. وعندك tattoo أيضا، وpuncture هاي الإبر الصينية، وsexually أيضا، وclose living quarter and playground play as the toddler، يعني هدول أطفال المدارس أيضا عندهم نسبة عالية من الترانسميشن، خصوصا في أفريقيا. وvertical transmission شيء أكيد من المضر، شخص مضر عنده hepatitis surface antigen positive ينقل للطفل، وهاي تمثل لك نسبة عالية من الكرونيك infection by hepatitis B.